Okay. Neue Session für mich. Ein bisschen nachgedacht. Vielleicht sind auch nicht alle aus der Stadt Arschlöcher und schicken uns hier eindeutig in die Falle, sondern nur der Lappen, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Wo ist er denn? Nein, der nicht. Du auch nicht. Morris? Genau, er hier, Morris. Weil wenn Baden auch ein übler Kerl ist, der uns hier nur hergeholt hat, damit wir sinnlos sterben, ist er ein verdammt guter Schauspieler. Vermute ich, dass Morris und der Kerle hier unter einer Decke stecken. Oder aber, dass wirklich die Lady Joanna, die geile Sau, irgendein dieses Ding hier am Laufen hat mit den Kindern, aber finden wir raus. So. Stroll habe ich zum Heiler gemacht. Aus einfachen Gründen, der Händler wird in nächster Zeit erstmal nicht ins Spiel eingreifen, sozusagen, da wir Level 8 bei Birgit brauchen. Aber der Heiler, der könnte schon demnächst, wenn Gallica von der Hauptstory her mit uns redet und Stufe 3 erreicht, entwickelt werden. Okay, wir sind schon weit gekommen und werden ihn finden, was es auch kosten mag. Sollen wir Hazemay fassen? Mit diesem Kopfgeld können wir auf der Zuschaustellung glänzen. Wir müssen erfolgreich sein. Ist unser Ziel wirklich hier? Nest des Riesensandwurms. Dieser Bereich ist gewaltig. In Anbetracht seiner Bewohner ist das aber nicht verwunderlich. Was ist das da am Boden? Ein unterirdischer See? Hey, seht! Da befindet sich eine Hütte am Seeufer. Er hat also wirklich hier gelebt. Kein Wunder, dass ihn bisher niemand fassen konnte. Etwas stimmt allerdings nicht. Wenn das wirklich sein Versteck ist, wie kann er dann seine Opfer hier festhalten, sobald sie entführt worden sind? Dieser Ort muss unzählige Monster beherbergen. Ein Kind würde nicht einen halben Tag überleben. Ja, da ist was dran. Das ist wohl kein Ort, an dem man besonders viele Leute verstecken könnte. Nun, wir werden die Wahrheit schon noch aus ihm herausholen. Sehen wir uns erstmal um. I'm heading out. It shouldn't be anything we can't handle. We'll be okay. I see the enemy. Gerade noch schneller gewesen. Schlechtes Wetter. Wenn du einen Dungeon betrittst, wenn das Wetter schlecht ist, werden die Gegner dort durch Wettereffekte verstärkt. Stärkere Gegner bringen mehr Erfahrung, aber du erhältst kein Aktionssymbol, wenn du ihre Schwäche ausnutzt. Oh, ihr Wichser. Wind, Dunkelheit und Stich, ja. Hab ich nicht. I can't afford to hold back. No holding back! I'll cut you down! They die hard! Observe the enemy. I see you!
That's it, Hulkenberg. Only one left. Finish them off and we're clear. Critical hit. What a finale! Keep your energy up, everyone. That'll do. Whew. That should do it. You found something. Let's take it with us. Ah, What now? okay. Dann sollte ich aber... kann Stroll den Wind lernen. Frage. Kann er. All right. Okay, ich kann den Stein nicht zerschlagen. Welch Wunder. They saw us. This is our chance. Everyone, go! Still up? I shall fight as the noble I am. Go for it. I stand ready. I see you. One remaining. They're all Hulkenberg's got counting on this. you. Looks like that's all of them. Great job, everybody. Looks like we're safe for now. Dieses glänzende Ding. Ist das die Hülle dieses Menschen? All right. Watch out! We've been spotted. Right. Tis We might settle this quick. And one for the I captain. can't afford all your... What? Still not I enough. thought you hit It's the okay. weakness. Ja, sie hat doch die Schwachstelle getroffen, hat nur nicht genug Schaden And gemacht. that's that. Victory's ours. Not bad, if I say so myself. A new ability. Midi. Is that the end then? We've cleared the way. Watch out. We've been spotted. Our usual You tactics face should the work. knight-errant Hulkenberg. I can't afford to hold back. No holding back! The power of wind! Is everyone all right? Come! Freeze! But I thought you hit It was a weakness. decisive blow. There they go. Und weg. That'll do it. You found something. Let's take it with us. There they are. Let's give them a fight. I'll give it my all. I shall fight as the noble I am. All yours. I stand there. But I thought you hit its I will weakness. fight with. Das passt schon. Der andere kann sich ja nicht bewegen. Only one left. Finish them off and we're clear. You first.
I see you! What's supposed to tell us? Warum wundert ihr euch, dass die jetzt nicht mehr mit einem Schlag fallen? Great job, everybody! That'll do. I think we got them all. We'll be safe for a while. You found something. Let's take it with us. Look, Hier können wir runterspringen. That should be it. We don't know what's lurking inside. Stay vigilant, everyone. Tracks. Something small crawled here. probably the larvae of the giant sandworms, right? This place is bound to be chock full of them. Maybe what happened is that people mistook the human for some subspecies of the sandworms. Not that they're anything alike. Ugh. Even the memory of being eaten puts a twinge in my nose. I'd rather it stay numb. Wo habt ihr euch eigentlich gewaschen? Stop fussing over a smell. You'll attract the enemy. I just heard something. It can't be. Gallica, which way is the sound coming from? Shh! Be quiet! Solltest du das mit deinen großen Ohren nicht auch wissen? Oder sind die nur optisch? No, they're footsteps. Someone's coming this way. Okay, er ist ein guter Kerl. Keep your guard up. Who's he? It's coming back! Ja, scheint ein Badass zu sein. How do you know where it's hiding? I think it's gone somewhere. Are you the man we seek? Name yourselves. You mean this is Heisme? I didn't expect a chief. He's a chief. Never seen one in the flesh. Ah, But another lesser tribe the city dwellers don't care for. ja, ganz schön tiefe Stimme für so ein kleines Felsding. We owe you a debt, it seems. A knight of the crown, are you? Is that why you knew my name? Hexenkatana, du bist cool. Or perhaps you know it from the wanted posters. Both, actually. I flee to the furthest depths, and still they pursue me. Where are the people you kidnapped? What are you talking about? Suppose there's no point standing around chatting with someone after my head. Ach, sie haben es ihm untergejubelt und tatsächlich kidnappen die Königin und die anderen, die Kinder. That weapon. So it truly was part of the Shadow Guard. Shadow Guard? Eyes front. He's a knight to be reckoned with. Ich will nicht mit dir Here I kämpfen. come! Ist cool. I'll not be anyone's captive without a fight. I'll have to provide some less delicate discouragement. No hard feelings. I was saving this. Haha, Kagebushin no Jutsu. There's more Heismes? To push me this far. I did not give you enough credit. But against my mirage arts, your strength means nothing. Ich habe Angriffe, die alle angreifen. What's in the... Nice one, Captain! Bilde ich mir das ein oder werden Hazemays Angriffe zögerlicher? What the?
multiple highs maze. Warrior! No. I'm all prepared. Hold nothing back! I'll cut through! Too slow. How can we do wide-ranging attacks? Focus on Only a flesh time. wound. Oh, please. This is nothing. Okay. Da ist es wieder. Acemate zögert leicht, wenn er mich angreift. Looks like we can't brute force through this one. Healer! I'll blow you away! My girl is staying Going away. on? Where'd he go? Okay, das war der falsche. Nice one, What a Nice. shame! Right there! How disappointing. Okay, das ist einfach nur ein Kampf, den wir nicht gewinnen können wahrscheinlich. I have my methods. Audacity! Ey, ihr Schweine. Hulkenberg's moving slower. That all you have? Have you really come this far on brute force alone? Now I know you only see what I want you to see. And once lost in the mirage, there is no escape. I'll use this. How about this? That's pretty good. Are you prepared? The power of light! Was luck on your side? Or perhaps... No matter. I can't back down either way. Here I come. Stroll, You your think speed's yourself down. equal to a Ujief's agility? Behold! We stand together! Let my power support you. And thus I end it! I was saving this. Come forth, royal soul! Hat! I'm barely staying awake. Okay, das war der Only falsche. a flesh wound. I shall vanquish evil! Oh, holy light! This is How doing nothing! disappointing. Das war auch der falsche. This is nothing. Huh, take this! I'm You're barely unfazed. staying awake. Auch da der falsche. Verdammt. Most impressive. You've some grand cause to fight for, I'm sure. But I have my own. I've no intention of being so easily snared. Where'd he go? He disappeared just like that. Even wholly surrounded, too. Tis bad enough that he's skilled, but we have an environmental disadvantage here. But the very first thing he did was save us from a human, right? So it seemed. Had he not stepped in, he'd be rid of us, and not have to bother exposing himself. A passing, strange choice for a supposed amoral scoundrel. But we don't know anything for sure yet. Worth noting that the petrification magic didn't kick in either, I suppose. Our names still mean nothing then. The people's support is not yet strong enough to protect us. 'Tis frustrating, but we must press on. Ja, wir sind auf Rang 4800 oder so, ne?
Nur die Top 20 werden beschützt, glaube ich. Should we investigate the hut in the meantime? Maybe we'll find some clues about the kidnappings. Good plan. Let's take a look first. Innen ist es auch ziemlich schäbig. Allem Anschein nach lebt er hier. Let's do it. Perfekt. Schauen wir mal nach Beweisen, dass er ein Kindesentführer ist. Wir werden keine Doesn't finden. it seem like? Ich kann ja keine Anzeichen auf Entführungsopfer erkennen. Der Yugiev-Stamm. Yugiev sind klein und haben Fledermausähnliche Flügel und Ohren. Aufgrund ihres eigenwilligen Aussehens und ihrer geringen Bevölkerungsanzahl sowie ihrer guten Nachtsicht, die sich aus ihrer nachtaktiven Natur und ihrem scharfen Gehör ergibt, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie als störend empfunden und diskriminiert werden. Echt nicht? Daher führen die meisten Yugiev ein bescheidenes Leben am unteren Ende der Gesellschaftshierarchie. Ihr Status innerhalb der Stämme ist relativ niedrig. Dank ihrer Beweglichkeit können einige von ihnen ihren Lebensunterhalt als Krieger verdienen. Die meisten Yugiev, ich habe jetzt echt voll wieder vergessen, wie Hülkenberg ihn ausgesprochen hat, gucke ich gleich nochmal, ziehen jedoch die Landwirtschaft der Jagd vor. Aus diesem Grund sind viele von ihnen von Natur aus warmherzig und legen Wert auf Harmonie. Kehrseite davon ist, dass sie unentschlossen sind, wenn es um große Entscheidungen geht, sich oft hinterfragen und sich darüber sorgen, was die anderen wollen. Das hat ihrem Status in der Welt einen Dämpfer verpasst. Okay, hier steht's nicht. Das sieht überhaupt nicht wie das Versteck eines Entführers aus. Ich suche mal weiter. Alright. Wir müssen irgendwas übersehen. Lasst uns weitersuchen. Ein Kinderbrief. This is. Ist das ein Brief? What the what? Da steht für Papa. Danke, dass du immer so hart arbeitest. Ich hoffe, dass du und Mama euch immer lieben werdet. Klingt, als hätte es sein Kind geschrieben. Es muss sehr gebildet gewesen sein, um so viel schreiben zu können. Oh, Ist dieser Brief an Hazemay geschrieben worden? Ich frage mich, ob das Kind ihn als guten Vater betrachtet hat. Mayhap. Ist er doch nicht der Bösewicht, für den ihn alle halten? Look. Seht, all diese Sachen sind in mehrere Stoffschichten verpackt worden. Indeed. Und ziemlich ordentlich dazu. Es sieht nicht danach aus, als würde da etwas kaputt gehen, wenn man etwas fallen lässt. hey, Jetzt, da ich mich umsehe, ist alles hier in diesem Raum in Stoff gehüllt, sogar der Boden und die Wände. Ist es denn nötig, solche Mühen auf sich zu nehmen? Je mehr ich darüber nachdenke, desto seltsamer erscheint es mir. Strange. Vielleicht gibt es einen Grund für all das. huh. Was ist das für ein Gefäß? Sollen wir versuchen, es zu öffnen? Warte, tu es nicht. Ich habe sowas schon auf meinen Reisen gesehen. Die Eugiv äschern ihre Toten ein und bewahren die Knochen für das Begräbnis in einer Urne auf. I see. Also ist das eine Urne. Bei der Größe nach zu urteilen, sind das Kinderknochen. Für ein Kind, das er entführt hat, würde er nicht so weit gehen. Es ist nur eine Theorie, aber ich vermute, das könnte Hazemays eigenes Kind sein. And so. Er ist ein gefallener Ritter und dazu wurde noch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Unter diesen Umständen war ihm kein ordentliches Begräbnis möglich. Really? Wenn er ein echter Verbrecher ist, dann hat er das verdient. Das ist das Abzeichen. Die Schattengarde. Ich war mir bereits sicher, dass er ein Ritter war, als wir erfuhren, dass er ein Eugiv ist. Ist das eine andere Gruppe als die, in der du warst, Hülkenberg? The truth is. Titel und Ehren gehen an die Klemmer oder jene, die ihnen ähnlich genug sind. Andere Ritter arbeiten in ihrem Schatten und erledigen die Drecksarbeit. I get it now.
Darum der Name Schattengarde. Selbst unter den Rittern wird diskriminiert. So viel zu unserem zivilisierten Zeitalter. Even so, Schattengarde kennt niemand. Es sind alles Ausgestoßene, die sich nur auf ihre Fertigkeiten konzentrieren. Und Highsmay, er muss gefährlich gut sein. So apparently, Ich vermute, er hatte genug eigene Probleme. Aber hier ist nichts, das ihn entlasten würde. Wir müssen die Wahrheit direkt von ihm erfahren. But Aber können wir ihn überhaupt fassen? Er ist dermaßen schnell, dass er uns immer entkommen kann. no. Eine direkte Konfrontation wäre schwierig. Vielleicht hat er ja irgendeine Schwäche, die wir ausnutzen können. Wir müssen Highsmays Beweglichkeit irgendwie kontern. Vielleicht gibt es in der Hütte Hinweise? Gott, die Urne als Köder ist eine Sauerei. Das würde ich nicht machen. Da ist aber sehr viel Stoff. In this place. right. Das ist mir auch aufgefallen. Dafür muss es einen Grund geben. Warum hat Highsmay hier so viele Stoffe? Um Geräusche zu dämpfen. That's Vielleicht dämpft er damit Geräusche. Aha. Geräusche, das ist es. Hey, Ob er seine großen Ohren nur hat, um aufzufallen? Wahrscheinlich ist er viel geräuschempfindlicher als wir. Ich vermute, deshalb lebt er hier in relativer Sicherheit. In einer Höhle mit viel Widerhall wäre es einfach für ihn, Menschen wahrzunehmen. I see. Verstehe. Damit stützt er sich also gegen Lärm. Ich habe tatsächlich schon gehört, dass die Eugif Nachtsicht haben und empfindlich auf Töne reagieren. then Wenn wir also ein so lautes Geräusch erzeugen, das selbst für uns nicht zu ertragen ist, nice. ist ein Versuch wert. Ich nehme doch nicht die potenzielle Urne seines Kindes als Köder. Das ist eine Right Sauerei. then, let's get this plan underway. Töpfen. Highsmay, come out! Show yourself! wow, that's some crazy echo. Kind of nice getting to let loose. As long as I'm yelling anyway. Okay, wir locken aber den Menschwurm an, ne? Das ist euch auch klar. Louise! You think you're so bloody untouchable, you bastard? Hey! Big ugly sandwormy human thing! Even Hulkenberg wouldn't eat you! Gasp! Rejected by Hulkenberg! The ravenous, all-devouring she-beast of the Knight's Order! Is this what we've come to? Saying whatever's on our minds? Well, so be it. Monica! The sound of your wings keeps me up at night! Stroll, you think you're so smart! Ich sollte wahrscheinlich auch irgendwas rufen. Hülkenberg! Hulkenberg, you're... I am absolutely not old-fashioned or stubborn! He didn't even finish. Ah! Enough! Stop this infernal din! Boink, boink, boink. What do you think would happen if that monster showed up without my ears working? You'd all be dead. Is this blasted bounty that important to you? Here's our guest of honor at last. It was never about the money. Children are missing. We can't just ignore a kidnapper. Kidnapper? I see now. As you were saying before, they've named me a kidnapper. A monster preying on children. If the charges are false, I would hear it. In truth, even I've come to doubt the allegations. And why is that, Lady Knight?
You've lost a child yourself, haven't you? I cannot imagine a parent who has endured such pain would kidnap children, much less sell them off. Hold on. I can't trust a man who does nothing but flee. The people responsible for my home burning. Zorba, who forced the dead to fight on his behalf. Anyone who can't face reality themselves is capable of any low. Zorba hat die Toten gezwungen, für ihn zu kämpfen und dein Heim zu zerstören. Ich dachte, das wäre ein Mensch gewesen. True enough. If we lived in a world where words alone proved us just, I'd not be living in this infernal cave. I'm sorry, but I won't go to the gallows before I've even honored my son's death. If you'll not leave me be, then we decide this another way. So you're finally ready to fight us properly. Draw steel. Ich will nicht gegen dich kämpfen. If I'm to take your life, I'll not do it from the shadows. But if you refuse to retreat, then ready your blades. Wir haben unsere Gründe für unsere Standhaftigkeit. We have our reasons for not backing down. Hope you don't think hiding's enough to make us give up and leave. Boah, gerade einen massiven Krampf, tut mir leid. Here I come. Was ist denn hier los? Haut's ja gleich aus dem Rollstuhl raus. Allow me to use this. Ich spüre ein Zögern bei seinen Angriffen. Zögert er womöglich, den Todesschlag auszuführen? He's not getting away this time. So, you saw through my illusion. Even so, I can't afford to hold back. Looks like we can't brute force through this one. The power of wind! Is everyone all right? Nice! This won't do. Huh, take this! 'tis best used. I have my methods. Audacity! All these copies. I wonder if there's some way to tell them apart. Das ist auch eine Möglichkeit, auf Äußerlichkeiten zu gucken, aber ich glaube, es ist der zweite von links. I will fight with pride. How disappointing. Und ich hatte Unrecht. Dodged. Nice one, Captain. How about this? Your weight is so heavy. Go for it! Hulkenberg's moving Sworn oath slower. of knighthood. Wie könnte ich euch unterscheiden? Ihr seht alle perfekt gleich aus. Right there! You think yourself equal to a Ujief's agility? We'll do this together! No, this won't work. Come forth, royal soul! I'll cut through! Stroll, The your power of speed's life down. itself is in my hands. No holding back! Oh, holy light! Am I? This is nothing. Hulkenberg's lost her memory. She can't use her skills like this.
Ja gut, muss sie auch gerade nicht. Unpredictable? It's okay. We can do this. Let's go. A blunder! I show no Is that mercy! all? Ha! Die! Ihr könnt ruhig alle eure Skills vergessen. Stroll's forgotten everything. He can't You use his first. skills. What? Fight there! Then my fight ends here. What are those strange powers you possess? Sandseidenhandschuhe. Not bad, if I say so myself. I feel stronger. Right. I could get used to this. Okay, reden wir jetzt. Komm. How'd you cast spells without igniters? What was that? Ich bin ziemlich krass. We'll have our answers first. Did you really kidnap all those people from the castle town? Look around you, lad. Where would I keep the victims? Besides, I'm but one man. Kidnapping on the scale you suggest would be damn near impossible. You're saying you were framed? This case even reached the capital, you know. Why would anyone pin such horrors on an innocent man? Innocent is more generous than most of the world sees me. A Ujif drifter, a Ujif, disgraced okay. knight condemned by the Sanctists. What couldn't they pin on me? They cast me out, stripped my titles, and put a price on my head. They would even refuse me the right to mourn my child. And thus... you held back against us, didn't you? You never intended to take our lives. Or perhaps you could not bring yourself to kill a young man. Ich wollte sagen, der hat mich irgendwie nicht angegriffen. Just didn't want to make a mess I'd have to clean up. What do you think? Is Heismay really our kidnapper? Ich halte ihn nicht für den Schuldigen. I don't think he's the culprit. I agree. That being said, it is also hard to imagine the town maintaining a groundless bounty so faithfully. It was the Holy Lady who named the price, and the guard captain who thereby took it to the capital. To end this as a case of mistaken identity would disgrace their word. You think they must have had a reason to suspect him then? So, what's really going on here? Sounds to me like between the Guard Corps and Heismay, one of them could be lying. Remember when we first arrived? We almost got killed by a beast they told us would be asleep. You cannot be suggesting the Guard Corps set us up. Absurd! No, it defies all reason. They went to such lengths to place the request. Sie wollen uns aus dem Turnier raushaben. So you think I'm the one lying, do you? Like I said, we don't make assumptions. If there's anything else you know, we're listening. You're a strange lot. Fine. Investigate this as you see fit. And if you think I'm guilty by the end of it, put me in chains. What's the matter? Never tied up a captive before? Give it a rest, old man. You'll make a better guide than a captive. Otherwise, the human makes a meal of us, and nobody wins. A strange lot indeed. And... oh, my God, a foul-smelling one to boot. Ugh, don't remind me. Die sind aus seinem Arsch geflohen, also. Chill.
Sorry, but you'll have to bear with us. Don't mind me. If the charges prove false, you should be cleared. Still, we'll have to find a new head to be judged for the competition. Then we'll just find whoever's actually behind it and have their head instead. Let's contact Barden tomorrow, but we'll keep quiet about Heismay. Can't tell if we can trust the guardsmen yet. What are we going to do with Heismay tonight? We can't exactly set him up at the inn. Der passt doch locker in so eine Schlafkapsel. Steady on! You're not leaving me to watch our bounty alone! Fine. Then Nurus and I can both watch him tonight. Better us than risking our candidate, I suppose. Never would have guessed that the bounty hunting was part of this plan to take the throne. And further, you've a Lady of the Knighthood with you. Not to mention command of a gauntlet runner. I sense there's more to this story, Ich vertraue ihm. Wir sind hinter Luis her. The truth is, we're going after Luis. Luis, the monstrous child himself, eh? So you're not just grasping at power. You've got convictions. But now the throne's in anyone's reach, eh? Suppose the king's magic wasn't just a myth. Well, hardly matters to an old codger like me. No telling if I'll even live to see the next king crowned. Wie alt bist du eigentlich? Es ist sehr schwer, das einzuschätzen. This is all jolly cheerful. And I'm to be stuck between these two old goats the whole night. Don't blame me, lad. You volunteered. Hat er recht. Those are some sharp ears. We should probably watch our words in here. Ich habe ihm schon unseren Plan verraten. Das war ein schrecklicher Tag. Hey! Ich hoffe, Nurus und den anderen geht es gut, aber jetzt sollten wir erstmal schlafen, damit wir morgen fit sind. Evidently. Zuerst kommen also die Gerüchte, dass es bei einem Sandblitz sicherer sei, und damit ist die Falle bereits gestellt. Aber wie dem auch sei, Heismay ist in unserem Gewahrsam. Die anderen bewachen ihn, also sollten wir uns ausruhen, solange wir können. Schattengarde. Eine der beiden Rittergruppen, die den königlichen Ritterorden bilden, der im Palast dient. Obwohl der königliche Ritterorden aus Heiliggarde und Schattengarde besteht, meinen die meisten Leute erstere, wenn sie vom königlichen Rittern sprechen. Neuzugänge der Heiliggarde werden öffentlich bekannt gegeben und müssen daher nicht nur hervorragende Kämpfer sein, sondern auch dem traditionellen Aussehen für Zeremonien entsprechen. Daher ist inoffiziell die Diskriminierung von Stämmen ausgeprägt. Die meisten Mitglieder stammen aus dem Stamm Klemmer oder ähnlich angesehenen Stämmen. Mitglieder der Schattengarde werden hingegen nicht öffentlich vorgestellt und erledigen häufig die Drecksarbeit. Mitglieder von Stämmen, die sich deutlich von Klemmer unterscheiden, werden häufig ohne Angabe von Gründen dieser Rittergruppe zugeteilt. Da dadurch mehr Wert auf Kraft und Können als auf Aussehen gelegt wird, geht das Gerücht um, dass Mitglieder dieser Garde fähiger sind als ihre Kollegen der Heiliggarde. Durchaus möglich. Wir haben gesehen, was er drauf hat. Sein Schatten-Doppelgänger Jutsu. Unsere Naruto-Fledermaus. What do you want to know? Gone to shite, this has. Young man, hey! Then... Pleased to hear that. Oh. Let me perform. Gone to shite, this has.
Pleasure to see you. Oh, dear me. Ja, gut, dann gehen wir schlafen. Eine Bronzemünze rollte in meine Richtung. Ach, ruhen wir uns aus. Good night. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. I dreamed we were being chased around by a horde of giant sandworms. I barely got any rest at all. I hope Heisme behaved himself in the Gauntlet Runner. We should go check on him later. We also need to get some information out of Barden. But how do we even bring it up? Are you awake? Barden just sent word. A few children disappeared in the night. Dann kann's Heisme nicht gewesen sein. Wait, but Heisme's in the Gauntlet Runner, right? If he's still bound there, that basically proves he's innocent. But if he's not, we need to get to the runner, quick! Gott, wie besoffen Where's bist du? Stroll? Speak, man. Are you all right? Where's Heisme? What happened here? Oh, he reeks of alcohol. Neurus, you old sot, don't tell me you drank yourself to sleep. Heisme was blathering on about some things I found rather unnerving. So I had a little sup of the spirits to calm the nerves. Wow, what a mess. You witless... Maybe some cold water will wake you up, and if that water's not fixed yet, you're really in it! Ah! Now, what's all the commotion? Ah, that was it! He kept scaring me, so I stuffed him into the lavatory to shut him up. He says that like it makes sense. Does it make sense to you? Fährt er auch so? He doesn't drink and drive, does he? If you dare touch a single drop on the road, I'll toss you off the runner's back myself! Anyway, one thing's for sure. Heisme was tied up the whole time, so he never set foot outside, right? What's all this about frightening Neurus? I cannot imagine you suddenly felt compelled to share ghost stories. I heard some strange sounds last night. I could tell they were footsteps, but not any I recognized. If it had anything to do with the disappearance of the residents, it could prove my innocence. That's why I spoke up. I don't think he's lying. With all that fog, I couldn't find the source of the footsteps, but I found plenty of something else. Children's shoes. Es könnten auch Ujiv-Schuhe sein. It was after midnight. No time for children to be out and about. I had the shoes checked at the guard station, and it looks like they belong to the missing children. Then 'tis likely those footsteps belong to your true culprit. But the guard said no one left town last night.
Dann lügen sie. Nobody left? But that must mean the culprit is... Noch in der Stadt. Inside the town? Logically, yes. If that's the case, I'd like to talk to Barden, but how much of this should we share with him? If you ask me, it's time to lay out all you know. Taking me with you might help your case too. Let's not get ahead of ourselves. To bring you before the very man responsible for the bounty on your head. I trust I need not illustrate the risk. Risk or not, the real culprit's likely one of their own. If you hide me, they'll accuse you of harboring a known criminal. Hat er auch recht. You all had it right. It's time I faced reality. A life on the run leaves no room for me to truly mourn my son. May. Whatever the case, let's meet with Barden. Well, I must say I couldn't hope you'd capture him so swiftly. Fällt auch erst auf, dass Barden auch ein Katana mit sich rumschleppt. Something wrong? You don't look well. Got a face like you've just stumbled upon a dead man. No, it's nothing. Just surprised you caught him. Aye, you have my thanks. Clearly we were right to trust you. You'll get your payment in full. Before that, I want to ask you one question. Why was Heismay the only suspect in this case? One of the guard witnessed him firsthand. Go on, Morris, tell him. On the night of the kidnappings, I spotted a Ujif bolting into the wilderness. Several times. No mistaking a squat figure like that. I'm telling you, what are the chances of there being 2 Ujif brigands in the area? Okay, Gott, entweder bist du ein rassistischer Vollidiot und hast ihn einfach nur aufgrund seiner Rasse verdächtigt, oder du steckst mit der Königin, die die wahre Übeltäterin ist, unter einer Decke. Was ist es, Morris? Beides ist uncool. Beides ist uncool. What did you say? Strange. I don't recall the kidnapper's tribe being listed on the bounty poster. Even the captain seemed surprised, yet you alone knew this. He's obviously our culprit. Most strange. Heismay was already in our custody yesterday. In other words, the kidnappings of last night cannot be his doing. Is this true? Captain, I'm one of yours, aren't I? You're not gonna trust this little red-eyed bastard over me, are you? Okay. There's also the testimony from the guard at the gate. He reported no one coming or going from the city. You scabby bounty hunters think you can mock the guard corps like this? Just take your damn blood money and get the hell out of here! Fine, fine. Keep your hair on. We'll get to the bottom of this eventually. Is there a problem here? Barden, may I interrupt? No problem, ma'am. Was that? Did you hear it, lad? Nein, ich habe nichts gehört. No, I didn't hear anything. Now I see your game, you fiends. Das waren ihre Schritte, oder? Ah, He's gone! natürlich hätte er sich jederzeit befreien können. Er ist ein Samurai-Badass. Heismay! Find him! Secure the exits! Don't let him escape! No good. He's nowhere to be found. What's gotten into Heismay? I got the impression he sensed something.
If he'd meant to escape, he would have done it yesterday. I think Barden's innocent in all this. The real scumbag here is Morris, his second in command. He framed Heismay with a false eyewitness testimony. Must have figured an exiled Ujif would be a perfect scapegoat. So Morris, a would-be guard of the people, has been kidnapping the residents and selling them off. Glaube ich nicht, Could nein. be. And there's also those footsteps that old Heismay heard in the night. Nurse is bound to have sobered up by now, right? Let's see how things are outside and get back to the runner. Are you coherent yet? I didn't take you as the sort to fall so hard into your cups. Well, an icy bath like that would freshen anyone up. And tell us again what happened last night. It may be our only clue to tracking down the real culprit. Ah, bloody hell. Yes, it's coming back a bit. It wasn't just Heismay's reports that shook me. No, I saw something. It was right after I slung Heismay into the bathroom. Out the window, I saw some massive shadow moving through the fog. It wasn't any beast or man of this world. It was a dark messenger, I tell you. A specter from the very bowels of hell. It was like the horrors of every fairy story from my schoolboy days sprung to Stygian life. Bist du noch betrunken? I was shaken, chums. Shaken to my core. I cried out for help, grabbed for something to steady myself, and all I found was the bottle. There, you're all right now. Even if there is some monster behind this, how would it connect with Morris? I don't see why he would be compelled to hide this to the extent of framing Heismay. True. Let's try investigating the lady's old castle. Heismay's bound to have a reason for bolting off like that. Ah, dürfen wir in der Nacht im Schloss rumschleichen. Es hat keinen Zweck. Heismay wurde angeblich noch nicht gefunden. Da kann die Blockade des Tors nicht aufgehoben werden. Anscheinend suchen sie überall nach ihm. Fei. Was haben wir dann für einen Plan? Sollen wir uns einfach anschleichen? Hallo, hier drüben. Das klingt nach... Evidently. Es kommt von dort. Ruft er nach uns? Warum ist Heismay bei dir? Die Wache am Tor hat gesagt, dass er noch nicht gefunden wurde. Got to say, Bin der Primus der Wache und der Wahrheit verpflichtet. Ich muss sie ermitteln und durchsetzen. Nur darum geht es. What folly? Der ganze Ärger hätte vermieden werden können, wenn sie mich einfach einen Kopf kürzer gemacht hätten. Sie sind schon seltsam. Warum sind sie so plötzlich geflohen? The truth is, Ich habe ganz genau aufgepasst. Als Lady Joanna die Tür zum Zimmer öffnete, habe ich einen Kinderschrei gehört. Und Lady Joanna ist... Nun, sie ist kinderlos. Was auch immer sie gehört haben, es kann nicht ihr Kind gewesen sein. Kein Kind könnte sich unbemerkt in ein schwer bewachtes Schloss schleichen. Der Entführer muss sich innerhalb dieser Mauern befinden. Ich wette, dieses Wiesel Morris hat was damit zu tun. Er hat uns angelogen und versucht, uns durch einen Menschen töten zu lassen. It's absurd. Morris? Nein, das ist absurd. Ich kann nicht zulassen, dass noch mehr unschuldige Kinder entführt werden. Werden Sie mir helfen, das alles zu beenden? Ich habe sonst niemanden. Ja. Aber sicher, wenn wir Ihren Kopf nicht mehr für den Wettkampf benutzen können, brauchen wir ohnehin einen Ersatz. Wir sind dabei, oder Ren? Aber sicher, aber das sage ich erst in der nächsten Folge, denn die Zeit läuft davon.